مساء الخير. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض listening و reading unit 4. هنبتدي نسمع ال listening المرة الأولانية من غير ما نشوف التكست ونحاول نركز في الكلام، والمرة التانية هنسمعه واحنا بنبص على الكلام اللي بيتقال عشان نعرف نطق كل كلمة ايه. Students Book, Unit 4, Listening, Exercise 3. Listen to a talk about a famous woman and answer the questions. Dr. Aisha Abdulrahman, who is known as Benta Shorta, is one of the most famous people in Egyptian and Arab culture. As well as writing books on society and culture, she also wrote poems, and for 50 years wrote for the newspaper El Ahram. During her life, she helped to improve women's position in Egyptian society. Dr. Aisha was born in 1913. Her father was an important man, and Dr. Aisha used to go with him to meetings, at which she learned to read and write. At a time when many girls didn't go to school, Aisha's mother encouraged her daughter to get a good education, and, as a result, Aisha started school at the age of 5. Dr. Aisha was successful at school and went to Cairo University, where she studied Arabic language and literature. She was awarded her degree in 1939 and then joined the university staff as a research assistant. In 1942, she was employed as a government inspector for the teaching of Arabic literature. Using the name Benta Shorta, Dr. Aisha wrote many books and articles in which she argued for a more positive role for women in the modern world. Dr. Aisha was a respected teacher and taught at many universities across the Arab world. With her husband, Professor Emin El-Khouli, Dr. Aisha spent holidays visiting European museums, universities and libraries. Dr. Aisha died in 1998 at the age of 85. Her work, which had taken up much of her personal life, is still appreciated today. معلش النطق بتاعه في الأسامي العربي مش قد كده، بس المهم نركز في الكلمات الإنجليش. نسمع مرة تانية ونبص على الكلام. Students Book, Unit 4, Listening, Exercise 3. Listen to a talk about a famous woman and answer the questions. Dr. Aisha Abdulrahman, who is known as Benta Shorta, is one of the most famous people in Egyptian and Arab culture. As well as writing books on society and culture, she also wrote poems, and for 50 years wrote for the newspaper El Ahram. During her life, she helped to improve women's position in Egyptian society. Dr. Aisha was born in 1913. Her father was an important man, and Dr. Aisha used to go with him to meetings, at which she learned to read and write. At a time when many girls didn't go to school, Aisha's mother encouraged her daughter to get a good education, and, as a result, Aisha started school at the age of 5. Dr. Aisha was successful at school and went to Cairo University, where she studied Arabic language and literature. She was awarded her degree in 1939 and then joined the university staff as a research assistant. In 1942, she was employed as a government inspector for the teaching of Arabic literature. Using the name Benta Shorta, Dr. Aisha wrote many books and articles in which she argued for a more positive role for women in the modern world. Dr. Aisha was a respected teacher
and taught at many universities across the Arab world. With her husband, Professor Emin El-Khouli, Dr. Aisha spent holidays visiting European museums, universities and libraries. Dr. Aisha died in 1998 at the age of 85. Her work, which had taken up much of her personal life, is still appreciated today. سمعنا مرتين وشفنا النطق. تعالوا نشوف بس شوية تعبيرات من الجرامر بتاعة اليونت دي. يونت 4 الجرامر بتاعتها عن ال relative pronouns اللي هو who, which, that, where, when والحاجات دي. نشوف بنستعملها ازاي في أمثلة بسيطة. عندنا مثلا أول مثال دكتور عيشة who is known as بنت الشاطئ is one of the most. هنا عندنا who اتحطت عشان ما نكررش دكتور عيشة تاني، قلنا بدلها التي معروفة بكذا كذا هي واحدة من. اوكي. كذلك عندنا at which هي which بتستخدم الذي والتي برضو الغير العاقل لما أحب أحط لها حرف جر، فكده بقول اللي فيه she learned how to read and write مثلا. يبقى used to meetings يعني راحت اجتماعات فيها at which اللي فيها هي اتعلمت إنها تقرأ وتكتب. بعد كده عندنا where بتعبر عن المكان اللي بيحصل فيه الحاجة اللي هو حيث. فعندنا مثلا she went to Cairo University where she studied Arabic language and literature. اللي حصل ده إن هي ذاكرت أو درست عربي، ده كان فين؟ كان في Cairo University. عندنا مثلا in which برضو اللي حصل فيه كذا بتساوي تقريبا where. عندنا بقى which لوحدها زي كانت who فوق، فبيقول here her work which had taken up much of her personal life is كذا كذا. take up معناه يعني يستنفذ أو يأخذ من عمرها كذا أو يأخذ من حياتها الشخصية much يعني كتير. أوكي، بس ده اللي هو take up، و which هنا بتعبر عن her work عشان ما نكررهاش تاني. نقرا مع بعض الريدنج. الريدنج بيتكلم عن important women برضو. واحدة اسمها فلورنس نايتنجيل وواحدة اسمها لطفية النادي. شوف كده. Florence Nightingale was born in 1820 into a wealthy family in Italy but grew up and went to school in England. يعني هي اتولدت في إيطاليا ولكن نشأت وراحت المدرسة في إنجلترا. When she was 17, she decided that she wanted to be a nurse, although her family didn't think that this was a suitable job for their young daughter. بيقول لي لما بقيت 17 سنة قررت إنها عايزة تبقى ممرضة، ولكن مع ذلك عائلتها ما اعتقدتش إن دي وظيفة مناسبة لبنتهم. However, Florence's work in a London hospital was so effective that the British government asked her to be in charge of the nursing of wounded soldiers abroad. تاني بيقول شغلها كان effective جدا في إنجلترا في المستشفى بتاعة لندن، لدرجة إن الحكومة البريطانية طلبوا منها تكون in charge of يعني مسؤولة عن nursing of wounded soldiers تمريض الجنود الجرحى abroad اللي هم برا بيحاربوا برا يعني. After working in Europe, she returned to England and opened the Nightingale School of Nursing in London. رجعت إنجلترا وفتحت مدرسة نايتنجيل للتمريض في لندن. The first school of this kind كانت أول مدرسة للتمريض هنا. تمام؟ عندي بعد كده لطفية النادي مثال من مصر. بيقول لي in 1932 لطفية النادي was the first and only woman to join a new school for pilots at Almaza Airport. بيقول لي كانت أول واحدة والوحيدة إنها تلتحق بمدرسة الطيارين في ألمازا Airport. Her parents didn't want her to be a pilot. ما كانوش عايزينها تبقى pilot. So النادي worked as a secretary at the airport to pay for her lessons. اشتغلت كسكرتيرة هناك عشان تدفع تمن دروسها. When she was only 26, النادي became the first woman in Egypt to have a pilot's license. يعني أخذت رخصة الطيران أو رخصة الطيار وهي عندها 26 سنة.
In December 1933, she became famous when she flew solo in an international race. في 1933 هي أصبحت مشهورة لما قادت الطائرة أو طارت بالطائرة سولو، يعني بمفردها، أو هي اللي كانت مسؤولة عنها in an international race في سباق دولي which went from Cairo to Alexandria. كانت بتطير من القاهرة لإسكندرية. She was only the second woman ever to fly like this. كانت تاني امرأة في الوجود يعني في العالم إنها تسافر بالوضع ده. النادي who had to stop flying after an accident died in 2002 aged 94. نركز أوي على كلمة aged عشان موضع أسئلة كتير ونلخبط فيها لو احنا مش عارفين التعبير يعني ايه نقط 49 ويجيب لك اختيارات كتير. يبقى هي بنختار aged حتى لو ملهاش زمن معين، هي التعبير اسمه كده معناها عن عمر يناهز كذا. تمام. However, her achievements encouraged other women to have a career in flying. الإنجازات بتاعتها شجعت الستات التانية إنها يكون ليها حياة مهنية في الطيران. For example, in 1944, Linda Mas'ud became the first women teacher at the flying school. واحدة تاني سنة 44 أصبحت مدرسة طيران في المدرسة بتاعت الطيران. And عزيزة محرم later became a director there. واحدة تاني اسمها عزيزة محرم أصبحت المديرة هناك. ناخد شوية definitions زي ما احنا متعودين. بيقول لي argue for. يعني ايه argue for؟ يعني هي argue يعني يتناقش فيه. تمام؟ في argue for و argue against. argue for يبقى أنا فكرتي مع الفكرة مش ضدها. يبقى explain why something should be done. يعني لازم يتعمل أو كده علشان أنا بأيده، أنا معاه. appreciate معناها يقدر. يعني ايه يقدر؟ يعني انت بتحب او بتلايك the good qualities or value of something، انت بتحبه او بتقدره. award كverb معناها يمنح جائزة. give a prize to someone who has achieved something. خدوا بالكم award دي حاجة عن إنجازات الشخص مش reward دي لما بتكافئ واحد على حاجة هو عملها. مثلا اشتغل اوفر تايم فبتديله reward بتاعته على الموضوع ده. ولكن لما واحد يعمل انجازات زي مثلا مجدي يعقوب، زي مثلا احمد زويل، دول لما اخدوا مثلا جوائز عالميه، او لما زويل اخد نوبل مثلا، دي اسمها ايوورد. ليه؟ لان هو كان بيعمل انجازات في حياته، انجازات عاديه تانية دي وحدها، وراحوا قدروه ادوله ايوورد على الحاجات اللي هو كان بيعملها دي. Government الحكومة the group of people who control a country or a state. Positive have a good effect. Positive يعني إيجابي، يعني تأثيره كويس. Rule the position that someone has in an activity or situation. دور الشخص في موقف معين أو في نشاط معين. Respected admired by many people because of achievements, skills, etc. يعني إن الناس كتيرة معجبة بيه بسبب الإنجازات بتاعته أو بسبب المهارات بتاعته. Career اللي هو الحياة المهنية a job or profession you have trained for and intended to do for a long time. يبقى البروفيشن الوظيفة بتاعتك اللي انت ناوي تعملها لمدة طويلة أو لحياتك كلها، ده اسمه الكارير. be in charge of اللي هو is in charge of أو are in charge of معناها be the person who is responsible for something or someone، هو المسؤول عن الحاجة دي. Director المدير someone who controls or manages a company, organization or activity. أنا اللي بديره أو أنا اللي بتحكم فيه. Impressive معناها مثير للإعجاب. making you admire something بتimpress you يعني بيخليك تعجب بحاجة. impressive بقى ده الحاجة نفسها هي اللي أنت معجب بيها. تمام؟ هي الامبرسيف. License اللي هي الرخصة official document that gives permission to do something. يعني انت معاك وثيقة معتمدة انك تعمل الحاجة دي. عندك license انك تسوق يبقى انت معتمد انك تسوق وكده انت في الامان. nursing اللي هو التمريض نفسه.
a job of looking after people who are ill. هي وظيفة العناية بالمرضى أو بالناس العيانين. solo يعني لوحدها، يعني منفردة أو منفرد مذكر عادي. done on your own وحدك without help from another person. suitable معناها ملائم للحاجة أو مناسب ليها. right in a particular situation يعني ده المناسب في السيتويشن ده. كده خلصت يونت 4. إن شاء الله أشوفكم في الجرامر بتاعها.